What's up mga ka-Berks? 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 What's up mga What's up mga ka-Berks? Morning. I-prepare kami. Punta tayo ng Belgium mga ka-Berks. Bali, magbabas kami papunta ng Belgium. Ayan, ang oras dito ay magsi 6 o'clock ng umaga. Hindi ko nagbibista ng si Reng. Si Jen okay na. Saka si Sam. Natin na namin si Reng tapos lalarga na kami. Bali, 2 days tayo sa Belgium. Tapos, yung third day, babalik kami dito sa Amsterdam. Hanggang makabalik tayo ng Helsinki. So, yan. Ready na kami. Backpack na kadala namin. Yung maleta, iwan namin yan dito. At dito kami kila Maria, mga ka-Berks. So, yun mga ka-Berks, pahaba na kami. Update ko na lang kay mamay. Morning mga ka-Berks. Yan. Punta na kami ng Belgium. Sakay na kami ng bus. Halika ka 3 hours yung biyahe namin papunta doon. Sakay tayo ng Flixbus. Yan sila. Ayan. Light na lang tayo. Light lang yung gamit. Backpack lang dala namin. Yung maleta namin, iniwan na namin doon sa bahay ni Maria. Tahimik dito ngayon. Kahapon, kagabi maingay eh. Kasi may mga bar na katabi. Ayan o. May mga bar dito. Saka sa kabilang side. So yung mga ka-Berks. Lalakari lang namin papunta doon sa sakayan ng bus. Para makaano kami. Papunta na. Sasakay kami ng Flixbus papuntang Belgium. So yun, update ko kay mamaya mga ka-Berks. Ito na kami sa bus mga ka-Berks papunta sa sakayan ng Flixbus. Flixbus papunta ng Belgium. Papunta na kami ng Belgium na ako. Yung bus nila halos kahawig lang din sa Finland. Parehas lang. Alam mo itong ginagawa natin, parang ano lang tayo, mga backpackers. Backpack lang idala namin. Dala-dala namin. Tatalon-talon kami sa 4 major cities ng Belgium. Tapos, Yung pinaka tourist spot na cities ng Belgium. tapos mga 2 days kami doon. Tapos pabalik kami. Hindi, 2 days pa tayo. 22, 23, 20, ngayon 22. 22, 23. 2 days. 24, balik na kami dito. 24, babalik na kami dito. So yun mga ka-Berks, enjoy natin itong libot natin. Tapos panibagong gala ulit tayo. Meron pa kami hindi napupuntahan dito sa Amsterdam. So, dito na kami mag-stay ng 24 hanggang 27. 27, balik na tayo ng 27, Finland. balik na kami ng Finland. So yun, enjoy natin ito mga ka-Berks. Hanap na namin yung sakayan ng Flixbus, mga ka-Berks. Daming bisikleta, oh. Katambak na yung mga bisikleta dito. One eternity later. Dito na tayo sa Bruges mga ka-Berks. The moment
Comment tayo sa vlog. Hello! Yung mga ka-Berks, dito na tayo sa Bruges. Nandito tayo sa Bruges. Mag-iikot-ikot lang tayo dito. Nandito tayo sa Bruges, Belgium. Diba? Galore tayo mga ka-Berks. Tignan nyo, oh. La Chocolata. Yan. Yan ang ano natin, target. So, ang target natin dito ay chocolate, mga ka-Berks. Oh, mamaya na doon muna kayo. So, ito yung gusto nyo, gala, di ba? Magkagala tayo, mga ka-Berks. Tandang ka. 20 euro. At least, andito na yung mga ano lang. Dito na tayo sa Belgium mga ka-Berks. Nasa Bruges na tayo. Bruges ba? Bruges ba? Ewan ko. Mahirap bigkasin. Basta nandito na tayo, kararating lang namin. Mag-iikot-ikot lang kami dito ng mga ilang oras. 3 to 4 hours kasi yung train namin papuntang Brussels is 4 PM. So, meron pa kaming enough time na maglibot-libot sandali dito. Bago kami pumunta ng Brussels kasi nandun yung ating Airbnb. Yeah. Doon tayo pupunta. Yung maganda na tower na yun. Simbahan yata yun eh. Ha? Yung marami din naglalakad mga ka-Berks papunta doon. Sinusundan lang namin sila. Yung mga bumababa Saan? sa barko sa Estonia. Sana tayo, pag nakita maraming tao, sumusunod lang. Sumusunod lang kami. So yun. Dito tayo sa malilim, mainit sa kabilang side eh. Dito tayo dumadaan sa malilim. Wala, sila ba? Madali ng mga ano dito. I think it's this one. Sige. Ano? Isan mo. Yan mga halaman. Oh. Dito wala masyadong bike. Meron mga ilan pero hindi kagaya sa Amsterdam. Ang daming bike. Saka yung kotse doon, puro maliliit lang. Small car lang na madalas ko nakikita sa Amsterdam. Kasi yung mga parking nila, makikitid, masisikip. Ayun, di kagaya dito, may malalaking car. Doon talaga para ano, puro parang Toyota Yaris lang na maliliit. Mga gano'n. Ang ganda ng kotse oh. Dito tayo pupunta doon. Yan. So muna tayo mga ka-Berks mag-start. Mamaya punta tayo doon sa Church of Our Lady. Paunahin mo kasi ko. Dire-diretso lang. Ha? I think ito na yung likod ng church. Siguro rin, Saint. no? Yeah. Saint Ito yung John, likod eh, no? ng- Kasi ano, Iikot lang tayo. iikot tayo. Ah. Pa-square kasi siya. Doon din yung ano natin, tagus natin sa Okay. kabila. I mean, itong ano na to, ano talaga ng church?
Wow, ganda ng terrace. Hindi ko makapaglas ang mga kuya. There. Yun. Ang ganda. Ay, wow. Yan yung simbahan ng Church of Our Lady. So, yan. Tayo sa parking din lang. Oh, daming tao dito ah. May kabayo. Yan ang kabayo niya ate oh. Ito pa isa. Hala, laki ng kabayo. Tara. Ano? Mga bayo? Ito mo kami daan dito. Sundan natin yung mga tao. Papunta siguro sa simbahan yan. Oo. Tara. May picture tayo dito oh. Yun. Picture tayo dito. Dami souvenir items dito. Sombrero. Yan. Ayaw nyo kasi. Ano yan? Golden chocolate. 16. Ayun na rin, may tagsi 16. Pasok tayo. Chocos. Chocolate. Oh, mga gantong chocolates. Ay, sarap ng chocolate oh. Ito pa to. Yan, isang set ma. Ah, tindahan pala to. Yung mga design ng chocolate. Yung cover nila pang bahay. Bahay design na. Ito ma, isang ganito. Magkano yan? Magkano? 19. Ha? 2 boxes of homemade. 19 yan? 19? Oh, ito 4 pieces. 20. Oh, okay. Yes. Famous chocolate filled with a lot of hazelnut cream. Okay. Then Ano gusto na yan? it's also 2 in one promotion. But we have 2 boxes. There's 2 boxes seashells and 2 boxes of the nice buttercup. Yeah. It's 19 euros. 90, Okay, 95. it's almost Okay. 20. And if you only want seashells, we have there 5 boxes for 19.95. Ah, there. Yes. Okay. Then it's only the seashells. Okay. Thank you. You're welcome. Sarap ng chocolate nila mga ka-Berks. Chocolate yan? Yeah. Ito pa. Buksan ay sa... Chocolate to. Pero gawa siya sa supplies, sa tornilyo, tools ba? Pero chocolate yan. Ito naman yung horseshoe. Chocolate siya, design niya tools. Ito naman, mga pencil design, pero chocolate siya. Ito, bag. Ito yung mga lipstick. Lahat yan chocolate. Tapos ito yung mga game controller. Bili kayo ng ganito. Ito yung seashell. Naalala mo yung binigay ko sa'yo nung Valentine's? Dito galing yun eh. Seashells. Picture. Picture mo na. Sarap ng chocolate mga ka-Berks. Belgian chocolate. Thank you. Ayun o. Ito pa. Dito tayo ngayon. Sa Boots.
Pa, Ah. papakuha ko sa'yo. Kuhanin mo nga sa... Ay, mamaya na. Wait lang. Mamaya na. Wait lang, wait. Yan. Ito, orange slices. Yes, naman. Ito mga giant bar to mga kapatid. Ang lalaki. Ayos ah. Maganda to, iba-iba. No, lang. Alin? Tapos yung pag naubos natin yung laman, iuwi natin sa Pilipinas. Oh, yung siya. tatapon yung lagay. Kaya nga, ito na yung pinaka-display. Pwede. Tapos, ano ito? Halika. Ito. Pati yung isa. Hindi per kilo. Ito lang yung price niya. Oh. Oh. Sige. 49 per kilo. Ilan? Isa lang. Pangkain Ito mo. di kayo bibili. Oh, hindi na. Di na, may ganyan sa Finland eh. 17 euro. Madami-dami. Parang halos lahat ng nandito sa iba. Ito na lang. Ito yung trapos, oh. Oh, may ganyan sa Finland. Ayun yung binibili. Sarap, no? Ayun yung binibili ko sa Tourist May ganyan sa Ito? Oo, may ganyan sa Finland. Bilan niya ako ganito. Chocolate yan, hindi naman yan ka na. Kaya nga. Sarap yan. Kumakain ka na ng pencil nun. Ito na lang. May malaki silang mga chocolate. Oh, yung bar. Oh, Para sige. matikman natin iba-ibang flavor. Okay. Wait lang. Tsaka ito, pang display sa sa bahay sa Pilipinas. Tignan niyo, tignan niyo. Tignan niyo. Oh, malalaki yan. Giant Doon bar. siya sa ayun sa may entrance. Sa may entrance. Dahil pa sila dito. Laki yata nito. Tikman nga natin ito, ma. 5 euro. Nougat nila. Masarap yan na. Tikman natin to habang naglalakad tayo. Yan lang sa akin. Mamili ka. Anong gusto mo? Mamili ka. Ang kadami mga ano nila. Ano yun? Hawakan mo nga kung matigas, kung ano. Tigas yan. Walang laman yung loob. Meron yan siguro. Ayan. Ah. Ay, wala. Magaan eh. Ito waffle. Chocolate lolly. Yeah, Manila. Bata. Manila is the city of... Manila. Okay. You know how to Palawan. speak. Palawat po. Thank you Thank so you. Yes, yeah. Ito mga kabers, yung mga nakakat nila na shish. Ayun. Ayun yung pinapa-pre-taste niya kanina. Ito mga to. Wow. Tapos yung banana cream. Ayan, daming chocolate, grabe. Ayan. Thank you very much. I have a good day. Thank you. Thank you. Bigyan na lang natin sila. Tara, let's go. Hey. Tara. Kaya nga. Yan, dito na tayo mga kabag sa labas. Chocoholic. Belgian chocolate. Ayan. Yan yung horseshoe. Ito yung binibili natin eh. Chocolate. Ito masarap mga truffles. Eh guys, tinuturo ko sa'yo kanina. Tsaka ito may liquor. Ah. Liquor truffles. Parang wala yan sa loob yung assorted, no? Love, may ganyan sa Finland, oh.
Pero Belgian din, chocolate. Para daw bumili ng ticket para sa Canal Cruise, stay on the left, tapos before yung bridge, go down. Ano yun? Sa? Yung sa Canal... Ah. Punta muna tayo dito mga ka-Berks. Ayan. Bili ako 4. Excuse me. Bro, ako na lang eh. Ako na. Kaya Tita Chris, tsaka sa atin sa... Ang ganda nito ma oh. Pumili ka na lang Ganda sana pan-design nito no? Mga plato. Papasok naman. Mag-isama ka magbayad eh. Sige, pasok. Bigyan mo sila tita. Hayaan mo si Sam, sige, papasok ka. Pumasok ka kung gusto mo. Pumasok ka. Ay, magkano kaya yun ah? Wow, ganda ng sombrero. Wait lang ma. Kahit alin dyan. Pinapapiling kita kung anong gusto mo sa bahay, kung ito ba. Nandito tayo sa souvenir shop na sa Belgium, sa Bruges mga ka-Berks. Free taste? Yeah. May free taste na. Meron sila mga pambukas dito na ano. Mga naughty na pambukas eh. Wait lang. Sila Labubu yan ah. Labubu. Labubu. Dala niyo ako. Ang crooked niya, lafufu yan eh. Malambot. Lafufu. Lapupu. Kapag fake looking. Ah, okay. Lafufu yung tawag dito. Dami ng souvenir na. Dala niyo sa akin. Para sa akin. Lafufu. Ito, shades. Uy, meron silang brown line glasses pa oh. Ah. May grado. Walang grado. Ah. Wait lang. Mga plate number. Mga fake plate number. Hindi mo kay mama. Hindi mo kung bibili. Gusto niya. Hindi ko ipapabili yung ano. Yung Labu. ah. Para kanina to? Ito yung mga ano nila. Mga ganito. Mabila mo ako na to. Sam, gusto mo bang gamitin to? Gagamitin yung camera ko. Tara. Sakay tayo ng boat mamaya mga ka-Berks. Yan. Diyan. Ganda, no? He visto los botaduros.
Sakay tayo ng boat. Mag-boat tayo ulit. Yan, diretso. Pati tayo. Oh, sige, ako magbabayad sa amin pa ba? Saan pumasok ka dito? May ano yata sa may? No. Hanggang 11 years old lang. Mas mura pag ano rin. Boat ride tayo. Kanal. Kagaya nung sa Amsterdam. Hanggang 11. Yan yung presyo ng boat. Thank you. Thank you. Let's go. Para makapila tayo agad. Yan. Sakay tayo ng bangka. Pagod na kami maglakad. Para maikot natin yung ano ng Bruges. Tapos para... After nito, saan tayo pupunta? Limitado lang yung oras natin dito eh. Tapos after neto, Yung mga simbahan. hindi, after neto, pupunta tayo kung saan natin gusto pumunta. Mga 30 minutes lang po. 30 minutes lang ta, yung ride. 15 minutes yung ano, Ha? Kita blue hair ko. anong oras na Ha? ba? Kita blue hair ko. Hindi mo masyado. Pero kita. Konti lang. Pero hindi siya ganun kabi. Parang black lang din siya. Okay. Ah. Oh, basta mag-picture-picture lang tayo. Sama siya yung Baka umigkas eh. Yan, mag-aabang tayo dito. Sa ano, sa sa Amsterdam, nagganito din tayo. Ah, Maliliit Gatay yung Boat city. Canal. Yan. Tingnan natin kung meron. Oh, move daw, move. Get in the boat because this is a big group, so they're taking the next one, okay? So you guys can get in. Ah, okay. With the group. For, ano, or just for? Yeah, you guys can Go, follow go, go, me. Sam. Okay. Let's go with the group. Ah, okay. Dad, look at that roof. Yun, nauna na tayo kasi may group sila eh. So we can get more people in the boats. Okay. We need a ticket? Nah, you have to go good. Sakay, sakay. Mas maganda doon tayo sa gilid. Okay lang kayo dyan, okay ka Okay ka lang dyan, Sam. Ikaw dyan ka nilang lab. Ayoko nga. Doon kayo, move daw doon sa dulo kasi may sasakay pa. Yan. Usog pa rin, gusto. Natakot kasi ako eh. Oops. Oh, dito na tayo. Pa. Naka-play yan? Hindi nga natin makapag-picture. Usog ka kaya ito konti. Siya pa ba ka? Sige nga, itong bata eh. Ah. Let's go. Mesdames et messieurs, bienvenue à bord. Pendant la prochaine demi-heure, nous partirons que 5 km de canaux du centre-ville. Ladies and gentlemen, welcome aboard. The tour will last through the historic city center. Sehr geehrte Damen und Herren, willkommen an Bord. Wir machen eine halbstündige Rundfahrt, die uns ungefähr 5 Kilometer durch die Innenstadt führt.
voici l'un des ponts les plus bas. Attention aux têtes. We are just about to go under one of Bruges' lowest bridges, so please mind your head. Hier vor uns eine der niedrigsten Brücken, also passen Sie auf. Oh, mababa daw ba yung ulo nyo? Baba. Whoops. Okay. À gauche, la brasserie artisanale de Halvemaan. Elle a été fondée en 1856 et aujourd'hui encore, on y brasse une bière régionale. On your left, you can see the traditional brewery de Halvemaan, which has been in business since 1856 and still produces a local ale. Zur Linken sehen Sie die Hausbrauerei der Halvemaan, die seit 1856 Bier braut und die auch heute noch ein lokales Bier braut. Wow. Ah. Ah. Lalaki ng ano, no? Oh. Devant nous, la Sasshuis du XVIe siècle, avec derrière le lac d'Amour ou Minnewaard. Ce lieu romantique servait autrefois de réservoir d'eau et de point d'accostage pour les barges qui reliaient Bruges à Gand. In front of us is the 16th century lock house with the Minnewaard behind it. This romantic spot once served as a reservoir and mooring place for the canal boats, which linked Bruges with Ghent. Vor uns das Sasshuis aus dem 16. Jahrhundert mit dem Minnewater dahinter. Dieser romantische Ort wurde früher als Speicherbecken und Anlegestelle für Treckschuten genutzt, die Brügge mit Ghent verbanden. À gauche, le béguinage, fondé au XIIIe siècle. Il n'y a plus de béguine depuis 1926. Il accueille cependant encore des sœurs bénédictines ainsi que des femmes seules. On your left is the Beginhof, which was founded in the 13th century. Since 1926, there are no longer any members of the Begin order living there, and it is now occupied by Benedictine nuns and single women. Auf der linken Seite sehen Sie den im 13. Jahrhundert gegründeten Beginenhof. Seit 1926 gibt es dort keine Beginen mehr, sondern Benediktinernonnen und alleinstehende Frauen, die die Häuser bewohnen. Ah, tingin mo ba? Oo. Busy din siya mag... Easy. Love you, come. Oh my God. Whoops. Qualche turista ogni tanto smonta la testa. Qualcuno altro. Oh!
l'hôpital Saint-Jean, dont la partie la plus ancienne remonte au XIIe siècle. On your left is the St. Jan's Hospital. The oldest parts of the building date from the 12th century. Zur linken Seite das St. Jans Krankenhaus, dessen ältester Teil noch aus dem 12. Jahrhundert stammt. À droite, quelques petites maisons des 17e et 18e siècles. On the right are some 17th and 18th century houses. Rechts einige Häuser aus dem 17. und 18. Jahrhundert. Wow. Oops, yung puno, yung puno. À gauche, le palais des seigneurs de Grüthuse, qui date du XVe siècle. Il accueille aujourd'hui le musée de l'archéologie et des arts appliqués. On your left is the palace of the Lords of Grüthuse, which dates from the 15th century and is now a museum of antiquities and decorative arts. Auf der linken Seite das Palais der Herren von Grüthuse aus dem 15. Jahrhundert. Jetzt das Museum für Altertumskunde und angewandte Kunst. Les seigneurs de Grüthuse disposaient des droits exclusifs pour vendre le grut. Il s'agissait d'un mélange de 7 herbes que l'on remplaça par le houblon dès le XVIIe siècle. The lords of Grüthuse held the sole rights to the sale of grut, a mixture of 7 herbs used in brewing, which was later replaced by hops in the 17th century. Die Herren von Grüthuse hatten das alleinige Verkaufsrecht auf Grüt. Dabei handelte es sich um eine Zusammenstellung von 7 Kräutern, die ab dem 17. Jahrhundert durch Hopfen ersetzt wurde. À droite se trouve le musée Groninger, qui propose un aperçu de la peinture aux Pays-Bas méridionaux et en Belgique du XVe au XXe siècle. On your right, you can see the Groninger Museum, which boasts an outstanding collection of southern Netherlandish and Belgian paintings spanning the period from the 15th to the 20th centuries. Auf ihrer rechten Seite befindet sich das Groninger Museum, das eine Übersicht über südniederländische und belgische Malerei aus dem 15. bis 20. Jahrhundert bietet. Oh, ulo. Wow. Voici une belle vue sur le beffroi, une tour de 83 mètres qui se situe sur le Grote Markt.
We now have a good view of the belfry. This magnificent tower stands 83 meters above the Grote Markt. Jetzt haben wir eine gute Sicht auf den Belfried, einen 83 Meter hohen Turm auf dem Brustmarkt. Il compte 366 marches et 47 cloches d'un poids total d'environ 27 tonnes. It has 366 steps and houses 47 clocks, which together weigh about 27 metric tons. Der Turm hat 366 Stufen und 47 Glocken mit einem Gesamtgewicht von ungefähr 27 Tonnen. À gauche, la façade arrière du palais de justice qui date du XVIIe siècle. Il abrite aujourd'hui des bureaux de la ville de Bruges. On your left, you can see the back of the 17th century law courts, which are now home to offices belonging to the municipal authorities of the city of Bruges. Zur linken Seite sehen Sie die Rückseite des Gerichtsgebäudes aus dem 17. Jahrhundert, in dem sich gegenwärtig Büroräume der Stadt Brügge befinden. Devant nous, l'un des plus anciens ponts de la ville, le Meebrug, qui date du XIVe siècle. In front of us is one of the city's oldest bridges, the Mee Bridge, dating from the 14th century. Vor uns die Meebrug, eine der ältesten Brücken der Stadt aus dem 14. Jahrhundert. Oldest bridge. Devant nous, la flèche de l'église Sainte-Anne et le nom du canal quelques filières regardent typiques de Bruges. Behind us is the spire of St. Anne, and lining the route of the canal you can see a number of houses with typical Bruges stepped facades. Vor uns sehen Sie die Turmspitze der Sint-Anna-Kirche und entlang dem Kanal einige typische Brügger Treppengiebel. Le centre-ville compte 9 grandes églises pour environ 22 000 habitants. Dans le Grand Bruges vivent quelques 120 000 habitants. In the historic city centre, there are 9 large churches for around 22,000 inhabitants. Greater Bruges has a population of approximately 120,000. In der Innenstadt befinden sich ca. 22.000 Einwohner, 9 große Kirchen. Im Großraum Brügge gibt es ungefähr 120.000 Einwohner.
En el casco viejo de la ciudad existen 9 grandes iglesias para una parroquia de aproximadamente 22.000 habitantes. La aglomeración de Brujas cuenta con un total aproximado de 120.000 habitantes. À gauche, on peut apercevoir, au-dessus de certaines portes et fenêtres, 2 curieuses petites sculptures. Celles-ci servaient à chasser les mauvais esprits. Above some of the windows and doors, you can see strange gargoyle-like figures. These serve to prevent evil spirits from entering the houses. Oberhalb der Fenster und Türen sieht man manchmal eigenartige Figuren, die die Aufgabe hatten, böse Geister von den Häusern fernzuhalten. Sobre puertas y ventanas pueden verse unas extrañas figuras que servían para ahuyentar de las casas los malos espíritus. Le bâtiment avec la tour devant nous servait au XVe siècle de Pontersloh, un lieu de réunion pour les riches marchands. Devant le bâtiment se dresse une statue de Jan van Eyck, un peintre célèbre du XVe siècle. The building with the tower in front of us is the 15th century Porter's Lodge, so called because it was originally a meeting hall for porters, the rich merchants of the medieval city. In front of the building is a statue of the 15th century painter Jan van Eyck. Das Gebäude vor uns mit dem Turm war im 15. Jahrhundert eine Portersloge, ein Versammlungsort für reiche Kaufleute. Vor dem Gebäude steht die Statue von Jan van Eyck, einem bekannten Maler aus dem 15. Jahrhundert. El edificio con la torre que vemos delante de nosotros era en el siglo XV un Porter's Lodge, un lugar de reunión para comerciantes adinerados. Posteriormente fue una academia de artes y actualmente es el archivo municipal. Delante del edificio se encuentra la estatua de Jan van Eyck, un famoso pintor del siglo XV. Nous voici à présent sur ce qui, au Moyen-Âge, était le port de Bruges. Il servait de décor à un important trafic commercial. Les bateaux amenaient des produits alimentaires ou de luxe, du minerai de fer et du bois depuis la mer. Au retour, ils emportaient des produits finis, surtout du drap, des produits en cuir et des chaussettes de laine. We are now in what was once the medieval harbour of Bruges. In its day, it witnessed a flourishing trade. Bruges imported food, luxury goods, raw materials such as iron ore and wood. Return cargoes mainly consisted of finished products such as linen, leather goods and woolen hose. Wir befinden uns jetzt im mittelalterlichen Hafen von Brügge. Hier fand täglich reger Handelsverkehr statt. Über das Meer wurden vor allem Lebensmittel, Luxusgüter, Eisenerz und Holz importiert. Die Rückfracht bestand aus verarbeiteten Produkten, vor allem aus Tuch, Lederwaren und Wollstoffen. Ahora nos encontramos en el puerto medieval de la ciudad de Brujas, que en aquella época era el corazón comercial de la ciudad. Se importaban principalmente alimentos, productos de lujo y materias primas como hierro y madera. En su viaje de regreso, los barcos iban cargados con productos acabados, especialmente paños, artículos de cuero y medias de lana.
Les canaux du centre-ville portent en néerlandais le nom de Rijn. D'une profondeur d'1,50 m à 2 mètres, ils sont remplis d'eau douce. On y trouve des poissons comme l'anguille et la carpe. The canals of the historic city centre are called the Rijn and hold fresh water with a depth of between 1.5 and 2 meters. The water is clean enough for fish to live in, mainly eels and carp. Die Kanäle in der Innenstadt werden die Rhein genannt. Sie führen Süßwasser, in dem Fische, vor allem Aale und Karpfen, leben und sind zwischen 1,5 und 2 Meter tief. A los canales en el casco viejo de la ciudad se les llama Reien. Se trata de canales de agua dulce con una profundidad de entre 1,5 metros y 2 metros. En ellos viven diversas especies de peces, principalmente anguilas y carpas. Longeons le marché aux poissons à gauche qui date du 19e siècle. Seule une petite partie est encore employée à cet effet presque tous les matins. On the left, we are now passing the fish market, which dates from the 19th century. Only a small part of the complex is still in use. Jetzt fahren wir linksseitig am Fischmarkt aus dem 19. Jahrhundert vorbei. Nur ein kleiner Teil davon wird immer noch fast täglich vormittags genutzt. A la izquierda pasamos por delante del Bismarck, mercado de pescados que data del siglo XIX. En realidad, solo se utiliza una pequeña parte del edificio casi cada mañana. Voici devenu quelques façades en bois. Les maisons ont été construites vers 1420. In front of us are a number of houses with wooden facades, which were built around 1920.
Jetzt sehen Sie einige Holzfassaden vor uns. Die Häuser wurden ungefähr 1920 gebaut. Delante de nosotros vemos casas con fachadas de madera. Fueron construidas alrededor de 1920. L'église Notre-Dame devant nous possède une tour en briques de 122 mètres de haut. L'église abrite entre autres une vierge marbre blanc, Michel-Ange, ainsi que les mausolées de Charles le Téméraire et de sa fille Marie de Bourgogne. And the mausoleum of Rauker in front of us has a brick tower as it is 22 meters tall. Among its many treasures are a Virgin and Child by Michelangelo in white marble and the mausoleums of Charles the Bold and his daughter Mary of Burgundy. Vor uns die Onze-Lieve Vrouwenkirche mit dem 122 Meter hohen Backsteinturm. In der Kirche befinden sich unter anderem ein Marienbild von Michelangelo aus weißem Marmor sowie die Mausoleen von Karl dem Kühnen und seiner Tochter Maria von Burgund. Delante de nosotros vemos la iglesia Onze Lieve Vrouwekerk, iglesia de Nuestra Señora, con una torre de ladrillos de 122 metros de alto. En su interior podemos apreciar, entre otras maravillas, una Virgen de mármol blanco, obra de Miguel Ángel, y los mausoleos de Carlos el Temerario y su hija María de Borgoña. Devant nous, un pont Boniface, et puis à droite, une belle vue sur l'église Notre-Dame. In front of us is the Bonifacius Bridge. On the right, we can enjoy another fine view of the Onze-Lieve Vrouwekerk. Vor uns die Bonifatiusbrücke und dahinter rechts noch einmal eine schöne Sicht auf die Onze-Lieve Vrouwenkirche. Delante de nosotros tenemos el puente Bonifacius y a continuación, a la derecha, podemos disfrutar de otra hermosa vista de la iglesia de Nuestra Señora. Mesdames, Messieurs, nous sommes arrivés à la fin de notre balade. Si vous êtes satisfaits, n'oubliez pas le maître d'équipage. Nous vous souhaitons encore un agréable séjour à Bruges. Ladies and gentlemen, we've now come to the end of the tour. If you have enjoyed the trip, please don't forget to vote. We hope you have a pleasant time during the rest of your stay in Bruges. Damit sind wir am Ende unserer Rundfahrt angelangt, meine Damen und Herren. Wenn Sie zufrieden waren, vergessen Sie den Bootsmann nicht. Wir wünschen Ihnen noch einen angenehmen Aufenthalt in Brügge. Y así hemos llegado al final del... Les recuerdo que es costumbre entregar una propina al conductor. Les deseamos una agradable estancia en la... No, dico io, se non vi dimenticate di dare qualcosa.
Tästä vaan. Dalawa yun. Baba na tayo. Yung. Ayun, abuti ni Papa. Muna si Papa sa lapis. Ouch! Oh, sorry. Okay. Thank you. Tara na. Ano yung bag nyo? Ano yung bag? Hopya. Oh, no, I appreciate everything. Thank you. Have a nice day. Thank you. Have a nice day, ladies. Oh my God. Tapos na ang ating boat tour. Yan, enjoy kami mga ka-Berks. Sa canal tour dito sa Bruges, Belgium. O yan, may CR na kayo. Bago yung Pero CR. may toothpaste. Dito na tayo. Ito, shadow eh. Pagod ka na, bunsa? Nahuhulog yung anak ko. Tanggalin mo na kaya. Para hindi mainit. Hindi naman mainit. Nahuhulog. Nahulog lang. Iangat mo na lang. First, maglalakad-lakad na lang kami ng konti dito. Tapos pabalik na rin kami sa station. Kasi 4 PM yung aming train papunta ng Brussels. So, yun. Pero na kasi may limitadong oras dito, 3 hours, 3 to 4 hours paglilipot. So yun, enjoy na lang natin yung magandang view mga ka-Berks. Alin? Yan. St. John's Hospital is the final resting place of these patients. Ayun naman. Ito sila. Hindi yan. O baka yan. Malibina. So yan, tara. Tayo. Mahanap pa ba natin yung simbahan? Yung ano? Wala, yung ba? Dito sa kabila. O di, Sarap na hangin. sarap no? Yung simoy ng hangin. Kahit mainit may hangin. Guys, Nandito tayo mga ka-Berks.
Para siyang Old Town Purbo, no? Ando yung simbahan, hanapin natin. Saan? Tara, dito. Kaya nga, dito tayo. Pabalik na kami sa terminal, mga ka-Berks. Bitin yung oras, kaya lang natin magagawa. Kailangan natin pumunta agad sa terminal. Hanapin pa namin terminal. Diretso lang tayo. Lakad na, lakad tayo twinto para di tayo nadidelay. So yun. Yan. Papunta namin ng Brussels, mga ka-Berks. Tapos na tayo dito sa Bruges. Yan. Dito tayo sa train station. Dito tayo sa Brussels Central kasi nandun yung nakuha nating Airbnb. Dito kami magpapalipas ng gabi today. Pagod maglakad, mga ka-Berks, may mga bit-bit kasi kaming bag eh. Ay, yun yung train dito. Ayun yung mga train. Napunta yan sa kabilang side. Ayun yung biyahe niya. Hindi ko alam kung punta siya dun. Siguro yung Brussels guys, papunta dito.